Okay, great. So we are going to, this is a session, this session on an analysis of good practices and practical challenges in creating or reforming legal aid systems. As we talked about a lot this morning already, this is one of the most difficult topics to cover, really. If we understand as governments that we're required to provide legal aid services, the question is how. How do we do it? And how can we do it in a way that is effective, that's efficient, understanding that we have finite resources, and that ensures some of the main principles: independence, accessibility, quality. The process of reform is difficult, as we have heard. Getting anyone to change is difficult. We're going to talk a little bit about vested interests, our panelists. Some of the other challenges: lack of knowledge of available options, and some other barriers. Given the diversity of panelists that we have here, the diversity of systems, what we thought we'd do this year, which is a little different, is do it in a question and answer style, and to ask some questions around some general themes about why these countries are picking particular delivery systems, how they're ensuring independence, and then talk about some particular innovations. And I hope that will get us all thinking about how we can address these challenges in our own unique country context. I just want to introduce quickly our wonderful group of panelists here today before we get into the program. So everyone's met Meliton Benidze, the director of the Georgia Legal Aid Service, who's going to talk about some of the achievements and challenges that they've experienced in Georgia over the past few years. Ms. Ivanna Smachylo, the Deputy Minister of Justice from Ukraine, is here to talk to us about best practices and lessons learned in reforming the legal aid system of Ukraine. So thank you very much for joining us here. Ms. Emmanuelle Debouverie, and she's actually representing not the law firm that's mentioned in the material, so I just wanted to mention that she's a researcher at the Université Libre de Bruxelles in Belgium, where she's actually engaged in some really interesting research on exploring possibilities of holistic public defense offices in Belgium. So she's going to be talking about that today. We have Mr. Maistra, the Director of Legal Aid for the Ministry of Justice in Jordan, who's going to talk about some new legislation in Jordan, actually the first legislation in the region. Ms. Carolyn Amandi, the Acting Director of National Legal Aid in Kenya, who's going to be talking about the new developments here in Kenya that we've heard a little bit about today. Mr. Nicolas Laino, so he's a public defender with, as we've heard, the Federal Defender Office of Argentina. Dr. Yoav Sapir, who is the Chief Public Defender of the Israeli Public Defender Office. And then we have Rick Jones, who is the Executive Director of Neighborhood Defender Services in Harlem. So I'm going to talk, I want to start with Meliton, our host, because we've heard a little bit about, and we just heard from Zaza, about how Georgia, interestingly, has established a public defender model, public defender system in a region of the world where that is not common, and where we hear a lot about lawyers talking about independence of the profession and how there's a perception that that may prevent them from working for salaried lawyers' offices. So I wonder if you can tell us a little bit about how your country selected this model and whether there are any challenges with that issue or that notion of independence and how that works with the model you've established. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. საქართველოში მართლაც ძალიან საინტერესო მოდელი შემუშავდა. ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდით და ვცდილობდით შეგვესწავლა საერთაშორისო გამოცდილება ამ მხრივ. ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთვის სამხრეთ აფრიკის მოდელის გაცნობა და ფაქტიურად ჩვენი მოდელი მსგავსია სამხრეთ აფრიკის მოდელის. სამსახური ჩამოყალიბდა როგორც დამოუკიდებელი უწყება. რა თქმა უნდა, ისტორია ჩვენი სამსახურის ისე განვითარდა, როგორც უმრავლეს ქვეყნებში. იუსტიციის სამინისტროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და როლი ენიჭება ზოგადად აი ამ პროცესის დაწყებისა და განვითარების საქმეში. ესე იყო საქართველოშიც. იუსტიციის სამინისტროს ქოლგის ქვეშ ჩამოყალიბდა პირველად ეს უწყება.
შემდგომ როდესაც მთავარი პროკურატურა გაერთიანდა იუსტიციის სამინისტროში, შეიქმნა ინტერესთა კონფლიქტის რეალური საფრთხე და სამსახურმა გადაინაცვლა ახალ სამინისტროს ხორგის ქვეშ, ეს იყო პენიტენციური სამინისტრო, სასჯელო სრულის პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო, ესე ეწოდა მას. და მას შემდეგ რაც შეიცვალა ჩვენთან ხელისუფლება, ჩატარდა 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნები, საერთაშორისო ორგანიზაციების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და თავად სამსახურის ძალიან აქტიური ძალისხმევით ჩვენ დავარწმუნდეთ მთავრობა და პარლამენტი, რომ კარგი იქნებოდა გვეფიქრა ისეთ მოდელზე, როდესაც სამსახური იქნებოდა წარმოდგენილი როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო უწყება, რასაც პარლამენტი მთავრობა შეხვდა ამზაობით ფაქტიურად და ერთი წლის განმავლობაში მიდიოდა ამ კავშირზე მუშაობა. საბოლოოდ ჩამოყალიბდით იმ მოდელზე, რომელიც დღეს გვაქვს. ესე იგი, იურიდიული დახმარების სამსახური არის სრულიად დამოუკიდებელი, არის ანგარიშვალდებული პარლამენტის წინაშე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ დაქვემდებარებული არის საქართველოს პარლამენტს. ჩვენ უბრალოდ ანგარიშს წარვადგენთ ჩვენი საქმიანობის შესახებ, ისევე როგორც სახალხო დამცველის ოფისი, ისევე როგორც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, ის წარადგენს ასეთ ანგარიშს. და პარლამენტს აქვს ყოველთვის შესაძლებლობა იმისა, რომ მოგვცეს ჩვენ რჩევები, რეკომენდაციები, თუ როგორ გავაუმჯობესოთ ჩვენი საქმიანობა, როგორ უფრო მეტად გავხადოთ ხელმისაწვდომი უფასო იურიდიული დახმარება, რაშიც საბიუჯეტო დახმარების გაძლიერების კუთხითაც საქართველოს პარლამენტი ძალიან აქტიურად გვიჭერს მხარს. სამსახური წარმოდგენილია შემდეგი სქემით, ესე იგი იურიდიული დახმარების საბჭო არის ორგანო, რომელიც თავის შინაარსით არის საზოგადოებრივი საბჭო, მასში გაერთიანებულია სხვადასხვა უწყებისა თუ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ეს არის 9 წევრიანი საბჭო და სამსახური არის ანგარიშვალდებული მის წინაშე. ხოლო თავად სამსახურის სტრუქტურა წარმოდგენილია მთელი ქვეყნის მასშტაბით იურიდიული დახმარების ბიუროების სახით. ასეთები ჩვენ გვაქვს დღეის მდგომარეობით 12 იურიდიული დახმარების ბიურო, ეს არის მსხვილი იურიდიული დახმარების ოფისები, სადაც მოღვაწეობენ ადვოკატები, იურიდიული კონსულტანტები, ბიუროების ხელმძღვანელობს ბიუროს უფროსი, რომელიც ამავდროულად აწარმოებს საქმეებს, ის ამავდროულად ადვოკატი გახლავთ და გარდა ამისა, ჩვენ იურიდიული დახმარების ბიუროების სამოქმედო ტერიტორიის ფარგლებში ვქმნით საკონსულტაციო ცენტრებს. ვინაიდან იურიდიული დახმარების ბიუროები ძირითადად იხსნება ადმინისტრაციულ ცენტრებში, იმისათვის, რომ უკეთესი ხელმისაწვდომობა იყოს უფასო იურიდიულ დახმარებაზე, ჩვენ ვიწრო ტერიტორიულ ერთეულებში, ან მთიან რეგიონებში, ან ეთნიკური მოსახლეობით დასახლებულ რეგიონებში ვაფუძნებთ საკონსულტაციო ცენტრებს, რომლებშიც მოღვაწეობს ერთი ან ორი კონსულტანტი და ადგილზე ეხმარება მოსახლეობას როგორც ზეპირი კონსულტაციებით, ასევე სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენით. ეს პროცესი განგზობადია და მომავალშიც გვაქვს ჩვენ გეგმები თუ სად რომელ რეგიონებში მოვიაზრებთ ასეთი საკონსულტაციო ცენტრების დაფუძნებას. გარდა ბიუროებისა და საკონსულტაციო ცენტრებისა, სისტემა წარმოდგენილია საზოგადოებრივ ადვოკატთა რეესტრით, რომელშიც არიან რეგისტრირებული კერძო პრაქტიკის მქონე ადვოკატები, მათ ჩვენ ვარჩევთ ისევე როგორც ჩვენს თანამშრომლებს კონკურსის წესით და მათ დახმარებას მიმართავთ იმ შემთხვევაში, როდესაც გვაქვს ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევები. ანუ ჩვენ გვიწევს ორი მოწინააღმდეგე მხარის ან საწინააღმდეგო ინტერესების, პირების, უფლებების დაცვა ერთი და იგივე ამ დაკავშირებულ საქმეებზე. ასეთ შემთხვევაში ერთ-ერთ პირს იცავს სამსახურის ესე რომ ვთქვა შტატიანი თანამშრომელი, ბიუროს წარმომადგენელი, ხოლო დანარჩენს იცავს საზოგადოებრივი რეესტრის ადვოკატები. გვაქვს
გვაქვს ანაზღაურების სისტემა შემუშავებული, რომელიც გულისხმობს რეესტრის ადვოკატების საქმიანობის ანაზღაურებას მათ მიერ განხორციელებული აქტივობების და შესაბამისად, კერძოდ აქ მოიაზრება პირველადი ჩართვის თანხა, როგორც კი საზოგადოებრივი ადვოკატი ჩაერთვება საქმეში, მას უნაზღაურდება ტრანსპორტირებისა და საქმის მახსალების გადაღების ხარჯები. შემდგომ რამდენ აქტივობასაც ის განახორციელებს, ყველა აქტივობა არის შეფასებული გარკვეული თანხით. ჩვენ ძალიან დიდი სამუშაო ჩავატარეთ წლების წინ, გამოვკითხეთ ადვოკატები და მათთან მოთათბირებით გადავწყვიტეთ რა რომელი საგამოძიებო მოქმედებისთვის თუ საპროცესო მოქმედებისთვის რა ქულა მიგვენეჭებინა და როგორი თანხი დაგვენაზღაურებინა. და გარდა ამისა, თუ კი ამ აქტივობას შედეგად მოყვება წარმატება, ეს წარმატებაც ანაზღაურდება ფიქსირებული თანხით. შესაბამისად არის შექმნილი ისეთი მოდელი, რომ საზოგადოებრივი ადვოკატი დაინტერესებულია, რეესტრის ადვოკატი დაინტერესებულია მეტი აქტივობა განახორციელოს, კარგი შედეგები იყოს, რომ მიიღოს მეტი ანაზღაურება და შედეგად ჩვენ მივიღებთ გაცილებით მეტად ხარისხიან მომსახურებას იმ პირებისათვის, ვინც ჩვენს დახმარებას საჭიროებს. რაც შეეხება გამოწვევებს, გამოწვევების მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა, თუმცა დამოუკიდებლობა არის ისეთი ღირებულება, რომლისთვისაც ყოველთვის უნდა იბრძოლო, ყოველთვის უნდა მას გაუფრთხილდე, ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა და პირველ ყოვლისა ჩვენ გვჭირდება სწორი ხედვა. სწორი ხედვა განსაკუთრებით იმ აქტორების მხრიდან, ვინც ჩვენ იურიდიული დახმარების საბჭოში არიან წარმოდგენილი. დამოუკიდებლობა სამსახურის არ გულისხმობს მხოლოდ დამოუკიდებლობა სახელმწიფოსგან, ეს არის დამოუკიდებლობა კორპორაციებისგან, დამოუკიდებლობა თუნდაც იმ უწყებებისგან, იმ აქტორებისგან, ვინც წარმოდგენილი არიან საბჭოში, ვინაიდან ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს არის საბიუჯეტო სახელმწიფო უწყება, რომელიც ასრულებს ძალიან მნიშვნელოვან ვალდებულებას და ძალიან მნიშვნელოვან როლს. ეს არის სახელმწიფოს სახელით იმ პირთათვის დახმარების გაწევა, ვინც ყველაზე მეტად საჭიროებს ამ დახმარებას. ესენი არიან სოციალურ დაუცველი, ესენი არიან მოწყვლადი ფენები, ამიტომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ჩვენს თავზე აღებული და გვჭირდება სწორი ხედვა. ყველა უწყება, ვინც არის საბჭოში წარმოადგენილი, უნდა გაუფრთხილდეს ამ დამოუკიდებლობას, აულა შეეცადოს თავისკენ გადაკაჩოს სამსახური, ეს არის დამოუკიდებელი უწყება და ამ დამოუკიდებლობას სჭირდება ყველას მხრიდან მხარდაჭერა და გამოკრება. პროცესების გამჭვირვალედ წარმართვა და საქმიანი სამუშაო გარემოს შექმნა და ხელშეწყობა. მეორე გამოწვევა, რაც არსებობს იმ სისტემებში, სადაც გარკვეულ სამინისტროს არის სამსახური დაქვემდებარებული, ყოველთვის ყავს მთავრობაში ლობი, ანუ ყავს უწყება, ვისაც შეუძლია შენი ინტერესები მთავრობაში გაატაროს, შესახებ შენი საჭიროებების შესახებ მოახსენოს. ჩვენ შემთხვევაში გამოვიდა ისე, რომ ჩვენ არ ვართ უშუალო მჭიდრო კავშირში, ინსტიტუციონალურად არ ვართ კავშირში სამინისტროებთან, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია პარლამენტის როლი, ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა პარლამენტთან. ვინაიდან პარლამენტი არის ის ცენტრალიზებული ორგანო, რომელიც აკონტროლებს ზოგადად აღმასრულებელ ხელისუფლებას, მათ შორის მთავრობას. შესაბამისად, ჩვენ სწორედ აი ამ მიმართულებით გავამახვილეთ ყურადღება, ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა პარლამენტთან, განსაკუთრებით იმ ორ კომიტეტთან, რომელთა წინაშე ჩვენ არ გაიშვალდებული ვართ, ეს არის ადამიანის უფლებათა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი. და მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ხდება სამსახურის ბიუჯეტის განხილვა, არ არსებობს შემთხვევა, რომ ფინანსთა სამინისტრო ჩვენას შეგვეხმიანოს, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან მედგრად გვიდგანან მხარში ჩვენი ეს მეგობრები, ორივე კომიტეტი, ისინი აუცილებლად ასვან კითხვებს ჩვენთან მიმართებით და აუცილებლად გაერკვევიან, არის თუ არა საკმარის თანხები გათვალისწინებული ბიუჯეტში იმისათვის, რომ ჩვენ არსებულ გამოწვევებს უპასუხოთ. პროცესი ისე წარიმართა, რომ წლიდან წლამდე მანდატი ფართოვდება, ჩვენ ძლიერდებით ადამიანური რესურსების კუთხითაც, მაგალითად სამოქალაქო ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით მოვახდინეთ რეკრუტირება ახალი კადრების, ძალიან კარგი კადრების
და რა თქმა უნდა, აი ამ გაფართოებას ყოველთვის ჭირდება მხარდაჭერა. ასე რომ ესეც არის ერთ-ერთი გამოწვევა და ქვეყნებს ვისაც კი დაინტერესებს ჩვენი მოდელი, მე მინდა ვურჩიო, რომ აი ამ მიმართულებით აუცილებლად გაამახვილონ ყურადღება. ძირითადად ეს არის ის მთავარი გამოწვევები, თუმცა რა თქმა უნდა, ბევრი საკითხები რაზეც შეიძლება მსჯელობა, მაგრამ მე ახლა მხოლოდ ამით შემოვიფარგლებ. დიდი მადლობა. Thanks. Thank you, Meliton. So I want to move to Ivanna, and also we've heard a lot about how Ukraine has moved towards a more independent system, believing that the legal aid function should be independent not just of the government, but the Bar Association. But I think, interestingly, you've chosen to stay with more of a signed counsel system, a judicare system. So I wonder if you can talk a little bit about why Ukraine moved in this direction and decided that this was an ideal model for your country. Большое спасибо. В первую очередь, позвольте от имени правительства Украины и Министерства юстиции поблагодарить всех организаторов конференции за такой высокий уровень мероприятия и представленную возможность обсудить такие важные для наших государств темы, как обеспечение доступа и формирование качества системы безоплатной правовой помощи для нашего населения. Безоплатная правовая помощь в Украине начала функционировать с принятием закона о правовой помощи в 2013 году. На сегодняшний день мы имеем очень много успехов, и сегодня у нас уже есть 551 точка доступа по стране, где наши люди могут получить и первичную правовую помощь, а это все без исключения, для кого эта потребность есть. Это и информация о правах и свободах, предоставление консультаций, разъяснений, составление документов, жалоб и вторичная правовая помощь, которая предлагает защиту от обвинения, осуществление представительства интересов лиц в судах, других государственных органов, составление документов процессуального характера. Я хочу сказать, что вторичную правовую помощь в Украине можно получить не только в криминальных производствах, но и в гражданских и административных. И эту помощь можно получить через эти центры, 551 точку доступа, которые расположены не только в больших городах, но и в маленьких отдаленных районах всей страны. И хочу сказать, что кроме оказания правовых услуг подозреваемым и обвиняемым по уголовным производствам, которые имеют возможность привлечь адвоката, не имеют возможности привлечь адвоката самостоятельно, это в среднем 70 тысяч подозреваемых и обвиняемых в год, 16 категорий граждан могут также воспользоваться услугами, профессиональными услугами адвоката через вторичную правовую помощь. И эти категории – это наиболее уязвимое население нашей страны, и к ним относятся малообеспеченные, люди с ограниченными возможностями, дети, оказавшиеся в трудных жизненных обстоятельствах, участники боевых действий, также в антитеррористической операции, дети и лица, пострадавшие от домашнего и гендерно обусловленного насилия, и другие категории населения. И вторичную правовую помощь мы реализуем через доступ к адвокатской профессиональной помощи. Поэтому наша системная работа с адвокатами, она очень важна. В криминальных производствах вторичную правовую помощь надают исключительно адвокаты. В гражданских и административных делах такую помощь в большинстве случаев также надают адвокаты Украины. Но конфликта и каких-то категорических препятствий в этой организации у нас нету, потому что система бесплатной правовой помощи, она автономна в Украине. Она координируется Министерством юстиции, но она есть автономным институтом. Адвокаты – это тоже самостоятельные субъекты, и они непосредственно принимают решение, работать им или не работать с системой правовой помощи. Если они принимают решения и работают с нашей системой, они должны пройти соответствующие конкурсы. И если они проходят, они состоят в реестре, и на сегодняшний день в Украине около 6 тысяч таких адвокатов, которые выявили свое согласие работать с нами.
на договорных началах. По делам, которые они ведут, с системой бесплатной правовой помощи они укладывают договор соответствующий и, соответственно, работают как самостоятельный субъект. По завершению оказания помощи, предоставлению интересов граждан, они отчитываются в порядке, который предусмотрен законодательной базой, и государство оплачивает им за эту работу, проделанную работу. Количество тех адвокатов, которые согласились с нами работать, она есть достаточное. Это говорит о том, что есть согласие, и каждый автономный субъект, как система безоплатной правовой помощи, так и адвокатская среда, не имеют в этом конфликтов. Конечно же, расширение такой категории тех лиц, которые имеют право на вторичную правовую помощь, оплата услуг адвоката, такая широкая система безоплатной правовой помощи, она тянет за собой и расширение клиентской базы, оно тянет за собой впоследствии финансирование с государственного бюджета, и это финансирование на сегодняшний день в 2018 году составляет около 500 миллионов гривен, это приблизительно 19 миллионов долларов. И мы понимаем, что нам нужно разрабатывать систему взыскания по гражданским и административным делам этих расходов с ответчиков. Мы не говорим о криминальных производствах, но в административных и гражданских делах это может иметь место. Также, конечно, государство заботится о том, чтобы эта система была качественной. И многие спикеры говорили о качестве. Для нас это тоже актуальная, не то чтобы проблема, а та тема, которая не может нас обходить, потому что систему можно развивать, ее субъектов можно расширять, которые имеют право, но страна должна, государство должно постоянно контролировать, чтобы эта правовая помощь была качественной. И я надеюсь, что за эти 3 дня мы также найдем в дискуссиях и в обсуждениях очень много рецептов, которые будут оптимальными, и мы сможем в Украине, конечно, этим воспользоваться. Благодарю. Thank you. Thank you, Ivanna. So, Emmanuelle, I want to move to you. As I understand, Belgium has what is a traditional model of legal aid delivery that many of us would recognize. It's used throughout Europe and in many countries around the world where individual lawyers are assigned cases by the Bar Association. And you're engaged in some interesting research, which we'll talk about in a minute, looking at, essentially whether Belgium should adopt a mixed model approach in what you call a holistic public defender office model, along with the assigned counsel model. And my first question is why? Why do you think this is something that Belgium, you personally think this is something that your country should consider? Thank you very much, first of all, for inviting me and allowing me to present the research from my university with this amazing crowd of people. Personally, I think that my story as a criminal defense attorney in the US and in Belgium has pushed me to see the system in Belgium differently and perhaps think of other perspectives of modifying legal aid system as it is today. But do you want me to go into the research? So, yeah. So let me just follow up on that. So you've engaged in this research on holistic model of, or a more mixed model approach, where you want to look at whether some model of holistic public defense might work in Belgium. And if you could just talk a little bit about that research and what some of your findings were. Sure. So I think what is interesting to mention is the approach that we took to try to bring about change in this very old entrenched system, judiciary system in Belgium. I had a fancy PowerPoint to illustrate the difficulty that we had in addressing the change and change through the introduction of a public defender system in Belgium. It is an extremely controversial topic, and a lot of you already know this, and it was mentioned this morning.
bar associations are very reluctant to have this kind of model introduced in judiciary systems. So the heated debates prompted us to start academic research, objective, neutral research on the needs of the current system, the potential gaps in the current system with respect to access, but also the quality of legal aid representation. And if verified, this hypothesis that maybe there were gaps, try to find solutions that take into account the views of legal aid actors, stakeholders, also their concerns and fears with respect to their own profession. So the methodology that we used for this research was mostly evidence-based. We organized focus groups with all the stakeholders that we identified, and there were obviously representatives from bar associations, legal aid attorneys, the civil society, which is heavily involved in Belgium in representing the most vulnerable people, and judges were the last focus group that we held. And by listening to everyone, we were able to identify specific gaps in terms of access and quality of legal aid for the most vulnerable beneficiaries of legal aid. It's not for all of them, but we identified failures of the system for these most vulnerable people. And then we were able to craft a solution that would be filling these gaps while staying in the system and answering the fears and concerns of the current actors that they wouldn't be, that the solution that we're proposing is not a revolution, it stays within the system. And basically what we're suggesting is to create small public defenders' offices, holistic civil and criminal public defenders' offices, specifically targeted to represent the most vulnerable legal aid beneficiaries. Okay. Thank you. Yoav, I want to move to you because, you know, also in Israel, and you have a very strong public defender system that we'll hear in a little while. We'll hear more about how you work with private lawyers, because I think you have an interesting model in Israel of working with assigning most of your cases out. But I first want to just ask you about why Israel moved to the public defender system from what was an assigned counsel system as well, and what were the flaws that you saw? Why did you think this was important? No? Okay. Thank you, Jennifer. Thank you for the hosts, the Georgian hosts, and everyone who's involved in organizing this. This is really great to see all these people here. Some of them are old people, old friends, people that I can say now are friends that we were together back when we were involved in drafting the guidelines and principles, and many are new faces. And I think that now we can say that it's a community of people from around the globe committed to the same cause, and I think this is in itself is a great achievement. So thank you. As to your question, so we do have a strong public defender system, and I'm happy that you asked about the previous system and the need for change, because our new system was built on principle of the flawed system that we had before. So it mirrors the flaws, and we addressed each and every flaw that we had in the previous system. The previous system was an assigned counsel system that the courts would appoint counsel just on the basis sometimes of their mere presence, physical presence in the court, sometimes by way of rotation as a bureaucratic matter by the registrar. And I think there were 4 main flaws to that system. One of them was inadequacy of the lawyers, qualifications, requirements whatsoever. There was not enough, that's an understatement. There was no thought about the adequate match between a case and a lawyer. So sometimes you would have a lawyer that is
his or her main business was real estate, appointed to represent in a severe crime case. The other thing was dependence. So to be a defense attorney, you have to be independent from the courts and from the judge. Oftentimes the role of a defense attorney is not to make the life of the judge easier. Sometimes you, as a defense attorney, you need to, or oftentimes you need to, your role is to ask questions, to raise doubts, to sometimes put a stick in the wheels of the system that are designed to be ever more effective, transferring the defendants from the bail stage to the jail stage. And as a defense attorney, if you have to rely on the judge for your next appointment and for approving your fees, as it used to be in the old system, that can inhibit the opportunity to effectively represent your clients. Mm-hmm. So inadequacy, dependency. The third one was there was no quality control whatsoever. So no supervision, no quality control. Judges are in a very bad institutional position to do quality control of defense attorneys. I don't have time to get into that, but I think that's quite clear. And that created low, and the fourth problem was low fees and stigmatization. So when given all these problems and the low fees that were paid, so there was a stigma to assigned counsel as perhaps attorneys that are, cannot make it in the private sector, and sometimes even a stigma that they would sell out their clients. They're not really the client's zealous advocates, which creates, of course, a vicious circle, because if this is the stigma, you don't get young, talented attorneys to join that very important job of representing the indigent. And another aspect of the vicious circle is that even judges wouldn't use their discretionary powers to appoint because they know that these are not effective attorneys. So I would say that these are the four main flaws that we had in the previous system, and therefore we moved to a completely different system, which is the public defender system. We had to break apart completely from the previous system. The system we have now is a system of a nationwide public defender system. As you mentioned, we do have internal defenders and what we call external defenders. So we work with private attorneys, but they are considered public defenders because the responsibility for the quality of representation rests on us. So we have 120 internal defenders, state employees like myself, and almost 1,000 private attorneys who work on our behalf that we choose, we select them, we train them, we appoint them, we supervise them, we approve their fees, we guide them. So they're part of the nationwide system, although some of them also have private practices. Mm-hmm. For each case that we assigned an attorney from outside the office, we have a supervisor within the office. If we have time, I'll say a little bit more about how we ensure quality of representation. Great. Carolyn, I want to move to you because I think we've heard about that in the absence of legal aid legislation and the absence of government oversight, a lot of systems, the Bar Association was filling the void. And I think what's interesting about Kenya, as we know in many developing countries, it's civil society organizations who have been on the front lines of providing services. I wonder if you can talk a little bit about what the system looked like in Kenya before this new legislation that was recently adopted, and how are things changing now? Thank you, Jennifer, and thank you to the organizers of this meeting, and also special thanks to Open Society Justice Initiative. Through
the Open Society have been able to participate in this conference. So thank you very much. Jennifer, getting back to the question regarding what was there in Kenya, what is now, and the developments that are taking place. Historically in Kenya, legal aid was offered by civil society organizations. The form of government involvement was through the judiciary. We had a pauper brief scheme where then a judicial officer who was presiding over a matter in court would appoint any advocate appearing before him on that day or her and say, now that matter is yours, so please take it up on a pro bono basis. So traditionally, that was what was there in the criminal justice system. Then we had the civil society giving or offering legal aid at a wider scale than government. So that was from our independence constitution, that is in 1963, with the first civil society organization being set up in 1973 that continued to offer legal aid. And others came up after the Beijing conference where we had the likes of FIDA then coming up in Kenya, the Federation of Women Lawyers, also to offer legal aid. So that went on until 2010 when we had the new constitution, and then there was therefore the need, because in that new constitution, government was obligated to offer or to facilitate access to justice for all. So in order to then give life to that article in the constitution, it necessitated the process of developing a legislation that deals with the issue of the institutional framework, the legal framework, and then how the services are delivered. So that is how we came up with the Legal Aid Act 2016. And you see, with that act, then came the issue of the civil society have been offering legal aid. Now, government is going to get into the arena. So what happens? So there was that feeling that government is coming into our space and most probably coming to take the very meager funding that we receive from donors. So that was a fear by the civil society, which we really had to manage as government by first then really doing a stakeholder analysis, mapping all the civil societies that are offering legal aid in Kenya, getting to appreciate what are their fears, what are their concerns with the new government body coming into their space. So we had to reach a level where everyone appreciates that the purpose for legal aid is not really about government or civil society. That the purpose for legal aid is to offer legal services to those who cannot afford, really to change lives. So after we reached that level, through very structured engagement with civil society, involving them in all the process of developing the legal aid bill, and for them to appreciate that they have a role in the new structure, then we came to that understanding that really it's for both of us with a very single purpose, and that is to aid the indigent, the vulnerable, and the marginalized. So that is one way we got there, and also to ensure that the civil society is represented in the new body. So we have a representative of the civil society in the board of the National Legal Aid Service. So that is one way we managed to carry along civil society, and also to get also government to appreciate that now that this is a constitutional mandate, there must be a shift in the thought process within government that this is a civil society or civil society-driven obligation, so that government gets to appreciate that this is the role of government, but in collaboration and partnership with civil society organizations. Oh, great. I want to return, if we have time, to that issue of partnerships, but first, Nicholas, we've heard a little bit about issues of independence and how it is that some countries are trying to address that tension between lawyers as independent practitioners and the idea that they work for an office that are answerable to them. And I know that in Latin America and in Argentina in particular, the public defender offices look a lot like what attorney general's offices in most countries, right? Where it's, you know, government agents paid by the state. And I wonder if you can talk a little bit about
how you perceive the issue of independence in Argentina Public Defender's Office and how you address any concerns of independence of the lawyers from the institution or from the state. Oh, well, thank you. Also, I'd like to thank the organizers for this wonderful conference, but I don't want to take more time because we are short of time. So, yes, Argentina has also an independent full public defender system, institutional public defender system. I was hearing to our host from Georgia, and I was surprised that probably they didn't look at Argentina's law, but it's quite similar because we also are independent since 1994. It's a little bit older. And we have public defenders, unlike Israel, since like 19th century, so it's a very old institution. But independently, it's just till the national constitutional reform in 1994. And we also are accountable to the Congress. We buy an year report, like here in Georgia. So it's quite impressive that it's very similar. So we have a head of the institution that is the Defender General, the Federal Public Defender General. And we provide legal aid in criminal and also in civil, administrative, and labor cases, not only before courts, but also prior to court, like legal advice, not only legal representation. We have presence in centers for access to justice in the neighborhood, so a lot of cases come from those centers for access to justice. We are together with the Ministry of Justice. We don't depend from the Ministry of Justice, but we have this shared space with them to get cases some of the cases to our office. Going into your question, that I'm probably talking later about independency from the courts, or if we had some time, or from the prosecutor's office. I think you are going more specifically into how do we guarantee independency of our providers, because sometimes people tend to think, no, they are dependent of your office, you are paying them, so they are not completely independent. So actually, it's a good question, because in Argentina, this is not a problem at all. I mean, I'm a criminal public defender for the criminal courts, and nobody has, in the past, came some clients and said me, you are part of the state, you are part of the system. No, I mean, with all the years that the system has, they really trust the system, and they know that I don't out the court, and neither the executive or anything, that I just out themselves. And how have we resolved this situation? And in Argentina, it was easily resolved by the law. I mean, our organic law, the Public Defender Office organic law, the first one from 1998, that was after we became independent, and then the new one that includes more progressive and new rights from 2015. It has certain articles which guarantee the independence of the providers inside or within the institution. So if you look at 3 of the articles of the law, you're going to see it. First of all, public defenders we are considered magistrates as the judges and the prosecutors. So we have to go through a public examination, and then we need to be also after a short list from the first marks in the examination. They are proposed to the executive, and then the executive will select and send it to the Senate for an approval. So we have to be appointed same as judges and prosecutors. So being a magistrate is not just a privilege, not at all, but it's a warranty for us. And if you look at our organic law, it's Article 2021. It says that it talks about stability, and it says magistrates of the Federal Public Defender's Office possesses job stability as long as they maintain good behavior. So then they cannot remove us. They should start an impeachment process in order to put us out of the office. And then we have some immunities also that are not privileges, but they are immunities which allows us to work independently. And it's in the 22nd article of the law, and it says magistrates of the Public Defender's Office possesses the following immunities, and it says they cannot be arrested except in cases of flagrante delicta. So if we commit a crime, of course we can be arrested, but then they cannot say, I don't like what you are doing, and I can arrest you, because that happens in some countries. In Central America, it actually happens with human rights defenders. And this is quite important, because we are all the time challenging the executive for prison conditions. We are asking for in court for class actions because of prison
population situation. So we need to have these guarantees because otherwise we wouldn't be so free to do our work. And on the other side, this same article says they cannot, public defenders cannot be disturbed in the exercise of their functions, and complaints made by members of, against members of the federal public defenders must be sustained before the federal public defender general. So the defender general she doesn't depend from the executive or the judicial branch. She would decide it considering the autonomy. So it never happens unless you are doing something really bad, I mean, against the law, that she's going to say, you are doing bad your job. I mean, she usually will like sustain our independency. And then regarding the independence within the institution itself, we have two articles, mainly the article number 4, that it talks about the federal public defenders being a hierarchically structured organization. So we have a head, but then the same article says, the unity of action, so we are hierarchical and public defenders, civil or criminal, no matter, we depend from the Defender General, but it says, it does not affect the autonomy and specificity of the performance of the individual public defenders when managing their cases, nor can it be detrimental to those assisted or defended. So, general recommendations and particular instructions issued by the Defender General in the context of the service of public defenders shall seek to guarantee effective and proper service. So the Defender General can give general instructions, just for example, for quality issues. Go to visit your client once a week or once a month if he has already received a condemnation. It depends on the case, or you have to ask always for bail, for pre-trial release. So she can give some, or she or he, now it's a woman, public defender, she can give general instructions, but she cannot, and she never does, say what you have to do in an individual case, because it's prohibited by law. That's something that's warranted in law, and it's totally accepted. And the individual provider, we are part of the institution, but we are appointed and then we are independent. So they can control our quality, but they cannot say what you do in your case or what is your strategy. And then finally, but not the least, Article 17 of our law talks about autonomy and technical independence again. And it says, the member of the Federal Public Defender's Office seek to channel the interests of the assisted or defending person in the search for the most favorable situation, acting in accordance with his or her professional criteria. That's another parameter that is included in the law. So just to finish, and not to make it longer, it's important to bear in mind that these warranties, like being magistrates, not being able to be removed, or if you are not impeached, and this kind of technical independence and autonomy within the office, they must not be seen like privileges for the defenders. I mean, it's a right of the defendant. I mean, it's totally a right of the defendant. So we cannot use it like as a privilege for us, or to say, okay, don't bother me, I'm doing whatever I want. No, it's a right to the defendant, and you see it, and we see it when we go to the courts, and many defendants choose the public defender. Sometimes they could have money to pay. We don't have the means test in Argentina, so they can find the public defender office, they can search it, ask for public defender without being extremely poor, but then they should pay a certain amount that comes for the office, not for the individual public defender, and we use it to pay bails for those who are poor, or for trainings for public defenders. So, and they sometimes they could choose a private lawyer, but they choose the public defender. So there is not, because of these warranties that are included in our law, there is not an issue of challenging or saying, no, you are not independent, or you will do what the executive says, or what your boss, the Defender General, is saying you. Okay. Rick, I want to move to you. We've heard a little bit about assigned counsel models where you have private lawyers and public defender offices where you have salaried lawyers, and where they're essentially an arm of the state, a state agency, and there's levels of independence of those agencies. But I think the next model we want to talk about, the third type of model that you practice in neighborhood defender services, is that of a contract model. So you are actually a private organization, but you do get money from the city. And I'm wondering if you can describe that model for us. Certainly, happy to do it. Thank you all for inviting me to be here. This is a fantastic gathering, and thank you to the organizers. I flew overnight from the west coast of the United States, from Los Angeles, to be here. Arrived here early
this morning, and so by rights should be sound asleep. And I feel bad that I have taken Jennifer's seat, but I'm not inclined to give it back to her because it's much better than the airplane seats that I've been on for the last several hours. I think that the most important thing that I've heard all morning is this idea of independence, organizational independence. And I think that that is the one takeaway from the first part of this session that I would underscore for everyone. The value for us, and I won't talk about the specific ways that we do the work, but I will talk about the way that we negotiate, the way that we do the work with both the City of New York, the State of New York, and to the extent that we receive federal monies as well. This idea of a contract model, and what that means essentially is that we negotiate a contract with the City of New York, an arm's length contract with the City of New York to provide a certain set and scope of services. We are a not-for-profit corporation. We are structured under the Articles of Incorporation in the City of New York as a not-for-profit corporation, but we operate as a public interest law firm, and we are, as a result, able to provide the zealous representation that other folks have talked about, strive for excellence and the highest quality, and think about the way that we do the work without the interference of either the prosecution or the judiciary. Our negotiations for the way that we structure our payment, the amount of money that we receive, and the scope of services are all negotiated at arm's length with the city, and it provides a number of things. It means that we are not beholden in any way, shape, or form to the judiciary. There is no judge who looks over our shoulder. There is no judge who tells us how many cases we should do or how we should do those cases or how we should represent folks. That is all determined by us in the confines of the negotiation of the contract that we've negotiated with the city. So, for example, who we hire, how we train them is all an internal decision that we make within the organization, how we do continuing legal organization, how we build trust relationships with clients, the scope of when we begin to work with clients and when that representation ends is all determined by us and by our office, and it also is within the four corners of the contract that we have negotiated with the governmental agency. The same is true for caseloads. The same is true for the various positions and how many lawyers we have, how many social workers we have, how many advocates we have, how many paralegals we have. I will talk either later today or over the course of the next several days about the way that we do the work, getting involved in cases early, staying involved in cases after matters have been over, not just doing the criminal work, but also doing the civil work, the social work, and all of those things, doing the holistic model. But with respect to the contract that we negotiate and the way that we operate, I think that the most important thing, the real takeaway, and the thing that you should really cherish and prize, because it makes all the difference in the world, is that you have organizational independence, is that you have the ability to hire as you see fit, to build a culture in your office, to follow the mission and the vision that you believe is right for your clients and the work, and to be able to foster a culture that strives for excellence, that strives for high quality representation, free of interference from the judiciary, free of interference from the prosecutor's office. If we want to do investigations, we determine the size and scope and shape of those investigations. We don't have to go to the court to ask them to provide us for investigators. We have our own investigative staff in-house. If we decide that a client, for example, has mental health issues, and that's the way that the litigation ought to be pursued, we have the ability to make those decisions because we have our own internal in-staff social work component.
And so we don't have to go to the prosecutor's office or to the judiciary or to anyone to ask them for monies to hire a social worker or from a list of social workers that they provide. We hire our own social workers based on our own standards. They're in-house, and they do the work for us on a daily basis. So all of these things are negotiated within the four corners of our contract with the city, and it is an arm's length contract with the city. We are a not-for-profit organization. We're not an arm of the government in any way. So I think that that's really the most important things that I would take away from the contract model and why we think it is such a valuable way to do the work the way that we do the work. So just a follow-up question on that. In many ways, if you were to go to your office and you were to go to Meliton's office, they would look exactly the same, right? And it's you would have to know that it wasn't a government agency in order to know that they're not the same. And I think that, one of the challenges for many countries is that to set up a public defender system, right, it's hard. You need legislation, you need structures, you need there's an entire process of reform. And so I'm wondering if you found in the U.S. context that there's anything kind of uniquely replicable, or if you found that states are kind of moving to this idea that it's more easy to expand, to replicate this model because it does look like the public defender model, but doesn't require the expanse of legislation and creating new government agencies. I mean, I think that's right. I think that's happening not only across the United States, but I think it's happening, as we can see, and as many of you know better than I do, globally. And I think that part of the reason for that are a few. One is obviously there are fiscal concerns, and to the extent that you can know what your costs are and control your costs in advance, that's incredibly important, maybe the most important thing, unfortunately, or fortunately, I don't know, for governments. And I also think that you are getting a higher level of and a higher quality of representation, which should be at the forefront of what we're talking about when we're talking about sort of the power of public defense and the power of legal aid systems to be strong and zealous advocates for those who otherwise can't afford representation. I think that's another sort of very compelling reason why governments and jurisdictions and entities are moving to a holistic model and to in some places a contract model. And the other thing is sort of the replication and the scalability, right? We've not talked about all of the various things that we do, from early entry and collaborative work and holistic work and team defense and aftercare and reentry and all of the civil work that we do, the collateral consequences, the collateral damages work that we do. But I think that the model is scalable, and we frequently have folks from other parts of the United States and folks from around the world who come in to understand how we do the work and then take away those pieces of the work that work best for them. So it may not be that you want to do a 100% of all the things that we do, from getting involved in cases before there's been an arrest to staying with clients after the cases are over, but there may be certain aspects of the work that we do that are relevant, that are applicable, that are doable in your jurisdictions. And so I think that another thing that appeals to both governments and providers is that the model is scalable, and it fits well into the ability to be replicated, not necessarily in whole, but certainly in pertinent parts around the world. And so I think that is also part of the reason that we see folks really paying attention to both the holistic model and thinking about doing this from a contract basis, because it really is not a one-size-fits-all, but it can be tailored very specifically to specific countries, specific locations, and specific jurisdictions. Mr. Masri, I want to move to you because I understand that Jordan has very recently adopted some new legal aid legislation, the first in the region, in fact. And it was a long process of developing that legislation and getting it adopted. So I wonder if you could first share with us a little bit about what's in the legislation and also
What are some of the lessons learned? What were some of the challenges with getting that legislation adopted? Thank you, Jennifer. It's my pleasure to be here with all of you in Georgia in the third conference, International Conference on Access to Legal Aid in Criminal Justice. And please allow me in my name and on behalf of my colleagues to thank all the participants here and all the organizers, co-organizers, the supporters of this conference who did a great job in gathering all of us in Tbilisi. As you said, Jordan had recently taken advanced steps in terms of legal aid system. In 2016, the Royal Committee for Developing the Judiciary and Enhancing Rule of Law conducted a comprehensive review of and produced a series of recommendations for justice reform, including on access to legal aid for representation in criminal cases. Implementation of these changes began in 2017 when we amended the criminal procedure law, especially Article 28, which recognizes to both nationals and residents of Jordan the right to counsel in criminal cases according to the following mechanism. First, a mandatory legal representation. The persons of lawyers in mandatory for defendants in cases of felony punishable with a sentence of death or by imprisonment for life for more than 10 years, where a defendant is enabled to pay for their choice of lawyer. Legal representation will appointed by the court or public prosecutor and paid for him from the legal aid fund. The second mechanism is the discretionary legal representation. In cases of felony punishable by a sentence of less than 10 years, a defendant without financial means can apply for legal representation. He can apply to the Ministry of Justice, who will decide upon the request in coordination with the Bar Association. If granted, the legal service will be paid from the legal aid fund. Legal representation can be granted at all stages of the criminal procedure. In 2018, in this November, the Cabinet adopted a bylaw regulating legal representation in criminal cases in accordance with Article 28. Article 3 establishes that persons eligible for legal representation are defendants in all stages of the criminal proceeding who meet the following criteria. First, has a monthly income of 400 Jordanian dinar, which equals 565 US dollars, and no investment. The second is charged with a felony. The third one is not a repeat offender. In addition, Article 4 establishes the criteria to prioritize among the applicants. In particular, the defendants is from vulnerable group, juveniles, elderly, women, person with disabilities, and any other categories identified by the minister. The duration of the penalty, felonies with penalties of longer duration, and the number of dependents, family members. All requests for legal representation are submitted to the Directorate of Legal Aid at the Ministry of Justice. After accessing or after assessing the eligibility criteria, a decision on representation is taken by the Minister or the Secretary General. Where legal representation is granted, the Ministry assigns a lawyer and informs the Prosecutor General or the competent court. While adopting a new bylaw, we face, of course, a lot of challenges. These challenges are how to establish an effective partnership with civil society and develop a legal aid model that includes states and non-state actors. Also, how will the legal aid scheme be rolled out in the governorate and reach beneficiaries in the rural area who are not in the capital of Amman? And also, how will the legal aid scheme going to be administrated?
by Ministry of Justice and the Bar Association. Because the units there needs a lot of facilities, need to be strengthened in terms of resources, financial, humans, buildings, capacities, and staff. At the end, I would like to say that adopting a new bylaw is the first step in a longer process, and it needs combine the efforts with all stakeholders in order to face these challenges and get rid of all the obstacles. Thank you. So we're going to have time for questions because we started 20 minutes late, so we're going to end 20 minutes late. But I want to ask a couple more questions on legal aid boards, councils, commissions. We've all heard a lot about these and how they're a way in which a legal aid institution can be independent of the state. And so I want to ask you, Meliton, and you, Carolyn, if you can talk a little bit about how these legal aid councils, boards work in your context, how you've been able to ensure that those boards also are independent and that they're operating efficiently, effectively, and what the relationship is with the actual service. So if you could do that and as succinctly as possible, because then I also want to move to one more question to Ivanna and Yoav about the structural challenge of being able to address quality of lawyers who are outside of your service. And we've heard a lot about how it's easy when they work for the Defender Service, they work in the office, but if you can, we'll move to that. But Meliton, we'll start with you, and then Carolyn, if you can talk about how the Legal Aid Council and Board work in your context. მე მინდა ცირედად გავამახვილო სამსახურზე ყურადღება. ჩვენთანაც რა თქმა უნდა სერვისები არის უზრუნველყოფილი ისეთ სახით, როგორც არის ზებირი კონსულტაცია ყველასათვის ხელმისაწვდომი მიუხედავად სოციალური სტატუსისა და არის იურიდიული დოკუმენტების შედგენა და საადვოკატო მომსახურება სოციალურად დაუცველი პირებისათვის, ანუ პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში. ეს არის ბაზა, რომელიც უნივერსალურია, რომლითაც ყველა სახელმწიფო უწყება სარგებლობს და რომელსაც აწარმოებს საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ასევე საგამონაკლისო წესები, რომელსაც ამტკიცებს ხოთაშორის იურიდიული დახმარების საბჭო, რომელთა თანახმადაც გარკვეულ მოწყვლად ჯგუფებს შეუძლიათ მიიღონ ჩვენი სრული სერვისი იმ შემთხვევაში, თუ კი ამ ბაზაში არ არიან რეგისტრირებული გარკვეულ პატივსადებ მიზეზთა გამო. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ცხელი ხაზი, როდესაც გვყავს კონსულტანტ ოპერატორები, რომლებიც სატელეფონო ზარზე პასუხობენ ან ონლაინ კონსულტაციებს გასცემენ. ჩვენ გვყავს კონსულტანტები, რა თქმა უნდა, ბიუროებში, რომლებიც ფიზიკურად უწევენ კონსულტაციებს, ღებულობენ მოქალაქეებს. ადრე ქონდა სისტემა, როდესაც იგივე კონსულტანტები სატელეფონო ზარებს პასუხობდნენ, თუმცა ეს იყო მოუხერხებელი როგორც მათთვის, ასევე გარკვეულ პრობლემებს იწვევდა, იმიტომ რომ ხშირად მოქალაქე, რომელიც რიგში იდგა, უკმაყოფილებას გამოთქვამდა, რომ მას არ უთმობ დროს და ამ დროს პასუხობ ტელეფონს. შესაბამისად, ჩვენ აი ამ ტვირთისგან გავანთავისუფლეთ ჩვენი კონსულტანტები და ბევრად უფრო კარგად არის დაგეგმილი ახლა პროცესები, მოქალაქე შეუძლია დარეგოს ტელეფონზე, მარტივ კითხვებთან დაკავშირებით და არ საჭიროებს მოსვლას ჩვენთან ბიუროში და რიგში დგომას და კონსულტანტიც კარგ პირობებში შეძლებს იმ პირებს გაუწიოს კონსულტაცია, ვინც ფიზიკურ აუდიენციაზე მასთან იმყოფება. რაც შეეხება საბჭოს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლი. მე ძალიან ვაფასებ, რომ ეს მოლაპოვარი ჩვენ გვაქვს. ჩვენ ძალიან ბევრს ვფიქრობდით იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა იყოს კონსტრუირებული შემადგენლობა, როგორ უნდა იყოს ამ საბჭოში. ვცდილობდით, რომ სახელმწიფო ძალიან მრავლად და ძალიან მსუხეთ არ ყოფილიყო წარმოდგენილი. ამიტომ ძალიან ვწდებოდა გული, რომ ფინანსთა სამინისტროს ვერ ვითვალისწინებდით, არადა მნიშვნელოვანი აქტორია და თავი შევიკავეთ იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ გვყავს პარლამენტი, ვისთანაც შეგვიძლია მივიტანოთ ჩვენი პოზიცია და ის გაგვიწევს ლობირებას, მაგრამ იუსტიციის სამინისტრო წარმოდგენილია ჩვენს საბჭოში ერთი წევრის სახით, რომელსაც ნიშნავს იუსტიციის მინისტრი და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ალბათ ერთადერთი სახელმწიფო მოხელე ჩვენ საბჭოში, ესე რომ ვთქვათ, ვინაიდან
ისე არის საბჭო კონსტრუირებული, რომ დანარჩენ წევრებს, მაგალითად 3 წევრს ირჩევს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, რომლებიც არიან ადვოკატები, 3 წევრი აირჩევა საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ, 1 წევრი ინიშნება მისი აპარატიდან და 2 აირჩევა კონკურსის წესით აკადემიური წრეებიდან და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთაგან. ერთი წევრი აირჩევა იურიდიული დახმარების ბიუროების მიერ. ანუ ეს არის სამსახურის წარმომადგენლობა ჩვენ საბჭოში. ეს წევრი აირჩევა ყოველწლიურად. დანარჩენი საბჭოს წევრები დღეის მდგომარეობით აირჩევიან 3 წლის ვადით, ადრე გქონდა ესეთი ჩანაწერი, რომ 4 წლის ვადით აირჩევიან. დღევანდელი საბჭო 4 წლის ვადით არის არჩეული, მაგრამ როდესაც მოხდება როტაცია, უკვე შემდგომი წევრები 3 წლის ვადით აირჩევიან. ეს მოხდა იმიტომ, რომ ჩვენ თავიდან ვერ გავითვალისწინეთ და ფაქტურად პირველ მოწვევის საბჭოს ერთდროულად გაუვიდა ვადა და სადღაც 1-2 თვის განმავლობაში ვიყავით საბჭოს გარეშე. ჩვენ მოვაზადეთ ეს ცვლილებები და ეხლა ცვლილებათა თანახმად შესაძლებელია როტაცია და ის უწყებები, რომლებიც ყველას დიდ რაოდენობას წარმოადგენენ და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია და სახალხო დამცველის წევრების ჩანაცვლება მოხდება ყოველწლიურად თითო წევრით განახდება, ანუ სულ 2 წევრით განახდება იურიდიული დახმარების საბჭო, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ ახალი იდეები შემოედინება საბჭოში და ასევე ინსტიტუციური მეხსიერება სამსახურის განვითარების შენარჩუნდება, იმიტომ რომ ჩვენად დაგვჭირდება ყოველ ჯერზე ჩვენ ახალ წევრებთან საბჭოსი ხელახლა პროცესების გავლა და განვითარების პროცესების და ისტორიის ახსნა მათთვის. და ეს არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთი წევრი არის წარმოდგენილი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ, ეს არის მოგვესწრებათ სასამართლო ხელისუფლება, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, მხოლოდ ის წევრია წარმოდგენილი, რომელიც არის არამოსამართლე წევრი, რომელსაც არჩევს საქართველოს პარლამენტი. რამოდენიმე წევრი არჩევა ჩვენს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში პარლამენტის მიერ არამოსამართლე წევრებისგან, იმისათვის, რომ ჩვენ არ გქონდეს, ანუ წევრს არ გქონდეს შესაძლებლობა მიმდინარე საქმეზე მოახდინოს ზეგავლენა. მაგალითად, მოქმედი მოსამართლეა და დაინტერესებული იყოს რაღაც მიმდინარე საქმით, რომელშიც მონაწილეობს ჩვენი ადვოკატი. შესაბამისად, ეს არის არამოსამართლე წევრი. რაც შეეხება საბჭოს ფუნქციებს, ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციები აქვს, რა თქმა უნდა. პირველ ყოვლისა ის, რომ აირჩევა დირექტორი იურიდიული დახმარების საბჭოს მიერ გამჭვირვალე კონკურსის შედეგად 5 წლის ვადით. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რასაც უშუალოდ საბჭოს გამოაქვს. 2/3 ხდება ამ გადაწყვეტილების მიღება და სხვა შორის ამ კენჭისყრაში არ მონაწილეობს საბჭოს ის წევრი, რომელიც სამსახურს წარმოადგენს. რომ გამოირიცხოს ყოველგვარი სუბიექტური დამოკიდებულება დირექტორისადმი და რაღაც კავშირები გამოირიცხოს. რაც შეეხება სხვა გადაწყვეტილებებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვათანხმებთ სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებს საბჭოსთან, მიმდინარე პროცესებზე პასუხისმგებელია დირექტორი, მაგრამ ისეთი გადაწყვეტილებები, როგორც არის სამსახურის სტრატეგიის დამტკიცება. ისეთი გადაწყვეტილება, როგორც არის სხვა შორის ხარისხის შეფასების სისტემა და მისი კრიტერიუმების დამტკიცება. ესეც ერთ-ერთი მიმართულებაა, როდესაც საბჭო იღებს ამ გადაწყვეტილებას და არა დირექტორი. ანუ ეს აქტი გამოიცემა საბჭოს მიერ და საბჭოს გადაწყვეტილებით ხდება ამ კრიტერიუმების დამტკიცება. ასევე საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, გაიხსნას თუ არა, ან ხომ არ გაუქმდეს იურიდიული დახმარების ბიურო, თუ კი ასეთ საჭიროება არის. აუცილებლად დირექტორი ასაბუთებს, რა თქმა უნდა, ამ საჭიროებას, თუმცა ეს გადაწყვეტილება ვერ იქნება მიღებული საბჭოს თანხმობის გარეშე. ბიუჯეტის პროექტი აუცილებლად თანხმდება საბჭოსთან. საბჭოსთან თანხმდება აქედან გამომდინარე საშტატო ნუსხაც. ანუ ჩვენ გვყავს შტატიანი თანამშრომლები ბიუროებში და საკონსულტაციო ცენტრებში და გვყავს რეესტრის ადვოკატები. რეესტრის ანაზღაურების სისტემაზე მოგახსენეთ, შტატიანი თანამშრომლები, შტატიანი ბიუროს ადვოკატები, მათ აქვთ ხელფასი, ფიქსირებული ხელფასი და მათ რაოდენობას თუ რამდენი არის საჭირო, განსაზღვრავს იურიდიული დახმარების საბჭო, რა თქმა უნდა, დირექტორის მიერ შესაბამისი დასაბუთების შედეგად. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე მანდატის გაფართოების საკითხები, თუკი ჩვენ ვამატებთ ბიუროებს და ამით ვხდით ხელმისაწვდომს ჩვენ სერვისებს, ასევე ხელმისაწვდომი ხდება ჩვენი სერვისები
მანდატის გაფართოებით, ხო? ანუ სხვადასხვა დარგებში უფრო ხელმისაწვდომი რომ გახდება. აი, მაგალითად დავამატეთ სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის დარგები. ესეც, რა თქმა უნდა, თანხმდება იურიდიული დახმარების საბჭოსთან თუ რა მიმართულებით ვაპირებთ ჩვენ გაფართოებას. და საბჭოს მოდელი იმიტომ არის კარგი, რომ ის არის ძალიან მოქნილი. მაგალითად, სამინისტროსთან როდესაც ხდება ურთიერთობა, ხდება კანონების დონეზე, ხდება რაღაც განწყობილების მიღება, რისის შემდგომ შეცვლა, რაღაც დროშია გაჭიანურებული. ამ მხრივ საბჭო არის მოქნილი, საბჭო იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებებს და ჩვენ ყოველთვის გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მიმართოთ საბჭოს ის მოკლე ხანებში შეიკრიბოს და დავუშვათ გადავხედოთ იმ გადაწყვეტილებას, რაც საბჭოს მიერ არის მიღებული, ანუ პრაქტიკამ რაღაც სხვა საჭიროება დაგვანახა, სხვა მიმართულებით არის გასამახვილებელი ყურადღება, რაღაც ხარვეზები, ამოსავსები. ამ მხრივ ძალიან დადებითია საბჭოს როლი, იმიტომ რომ ძალიან მობილურად, ესე ოპერატიულად ხდება ამ გადაწყვეტილებების მიღება. სხვა დანარჩენი, რა თქმა უნდა, მიმდინარე პროცესებს აწარმოებს დირექტორი ქირაობს თანამშრომლებს, ანუ აიყვანს დაიქირავებს თანამშრომლებს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დაქირავება კი მარტივია შედარებით, მაგრამ აი გაშვება თანამშრომლის და მასთან შეწყვეტა შრომითი ურთიერთობის ძალიან რთულია, ვინაიდან დირექტორს არ აქვს უფლება ერთპიროვნულად მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, ეს აუცილებლად უნდა შეთანხმდეს იურიდიული დახმარების საბჭოსთან. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გარანტია პროფესიული დამოუკიდებლობის. როგორც მოგახსენეთ, სამსახური არის დამოუკიდებელი და ამავდროულად თავად ადვოკატი არის სამსახურში დამოუკიდებელი დირექტორისგან და ესეც გამორიცხავს დავუშვათ იმ შემთხვევაში თუ კი დირექტორი არის არაკეთილ სინდისერიან ვიღაც ცდილობს მას ზეგავლენის მოხდენას, ის ვერ შეძლებს კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით ზეგავლენა მოახდინოს ადვოკატს, იმიტომ რომ მას ამის ბერგეტი არ გააჩნია, ადვოკატი არის დამოუკიდებელი, ადვოკატმა იცის, რომ ამ ასეთ შემთხვევაში დირექტორს მოუწევს ასეთი გადაწყვეტილები ძალიან მაღალ დონეზე და ძალიან ძლიერ საბჭოსთან დასაბუთება, ამიტომ ეს უნდა იყოს უკიდურესი შემთხვევა, ესე რომ ვთქვათ. ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საბჭო როდესაც იღებს აი ამ გადაწყვეტილებებს, ანუ ის არის უშუალოდ ჩართული პროცესებში. აი მაგალითად სამინისტროსთან, მაგალითად როდესაც არის ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, მას ვაყენებს საქმის გულში, მაგრამ ის შემთხვევაში სამინისტრო არ არის, მას არ აქვს ის ფუფუნება, რომ იმდენი საქმე აქვს, იმდენი გამოწვევა აქვს, ესე როგორც სამსახურის ესე განუყოფელი ნაწილი და ერთიანი ორგანიზმი, ესე ბოლომდე, ესე იგი დასაწყისიდან ბოლომდე იყოს ყველა პროცესი ჩართული. საბჭო აბსოლუტურად ინფორმირებულია ყველაფრის თაობაზე, საბჭოში არიან პროფესიის წარმოადგენელი, სხვა შორის ისეთი დამკვიდრდა ჩვენთან ტრადიცია, რომ იმ უწყებებმა, ვინც წარმოადგენენ საბჭოში თავიანთი წევრები, თუნდაც იუსტიციის სამინისტრო, წარსულში საადვოკატო საქმიანობის გამოცდილების მქონე პირები წარმოადგენენ, ამიტომ ამ ყველაფერმა უზრუნველყო ის, რომ პროცესები ძალიან კარგად წარიმართა, ტემპში წარიმართა და ჩვენ ესე იგი აი ამ მოდელს ძალიან ვაფასებთ. ძალიან ეფექტიანი მოდელია ჩემის აზრით. ნუ გამოწვევა რაც არის მოგახსენეთ. რა თქმა უნდა, ყველა აქტორმა სწორად უნდა გაითვალისწინოს რა არის საბჭოს დანიშნულება. ვინაიდან ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო გამოცდილების თვალსაზრისით შემთხვევები, როდესაც გახდა სამსახურები დამოუკიდებელი და შემდგომ ვეღარ მართეს თავისთავად ამ დამოუკიდებლობაში და ისევ გადაწყდა, რომ დაუბრუნდნენ ისინი ამოსულებელ ხელისუფლებას. ასე რომ ჩვენ აი ამ მონოპოლს ძალიან უნდა გავუფრთხილდეთ. Thank you. Okay, thank you, Meliton. So, Carolyn, maybe if you could just focus on the issue, I think particularly you talked about how it's really important to bring civil society into this new model that the government is creating, and so how you've been able to mirror that on the board that you're developing and ensure that, you know, also the board doesn't become administratively heavy, right, and take away the limited money that there might be for services. Yeah, thank you, Jennifer. Is at the National Legal Aid Service, I look at it from two angles, the structure and the functions of the board. So to begin with, our board is a part-time board.
because essentially the function of the board is policy making, giving strategy or strategic direction to the organization, and therefore to ensure that we optimize the use of the public funds that we've been given as an institution. Under the law, the board is part-time. They are not full-time, so they don't earn any salary. What they earn is sitting allowances, as and when they meet. And ideally, under what we call our Muongozo Code, that is for all state corporations, the board should meet at least 4 times in a year. So for every quarter, they are expected to meet at least once. But that is not to define a ceiling that they cannot meet more than 4 times per quarter. It depends on the business of the board. But ideally, the standard given is that they should meet at least once in a quarter. So that is, it goes to really ensure that we manage the funds effectively. So we don't have things like house allowance, we don't have things like airtime for board members, we just have their sitting allowances when they sit. So in terms of the composition, we have an 11-member board. The chair is appointed by the President of the Republic, and the chair must be somebody who qualifies to be a judge of the High Court of Kenya. Then we have other 4 government agencies represented in the board, with the rest being non-government agencies. So out of the 11, we have only 4 as the GOK, or what we call Government of Kenya entities in the board. The rest, the 7 are non-state agencies. So that then goes to ensure that really the board is independent, has no much influence from the government. So from the government, the representation we have is from the Office of the Attorney General. We have a representative from the Directorate of Public Prosecution, then the Ministry of Interior, and most importantly, the National Treasury, because we need the National Treasury to understand the budgetary implications of the decisions that are made at the board level. So the other representatives are from the Bar Association, from universities with law faculties and legal aid clinics that are operating. We also have the Kenya National Commission of Human Rights. We have a representative representing persons living with disabilities, and also a representative of the CBOs, or civil society organizations as a whole, representing CBOs and faith-based organizations. So as you can see, the composition itself will then speak to its independence, and also the fact that the Attorney General has no role, save for his representative in the board. He has no role in nominating who gets into the board. He gets the list from these nominating organizations, then he picks from that list. He cannot alter what these agencies have submitted to him. Other than that, the board operates through 4 committees. The usual finance, human resource, strategy, ops and policy committee, and an audit committee. For the rest of the committees, the director is their secretariat, save for the audit committee, just to ensure that there is checks and balance. So we have the head of internal audit being the secretariat to that committee. In terms of decision making, it's very clear under our Muongozo Code what is the role of the board vis-a-vis the role of management. So essentially the board, their duty is to offer policy guidance and to ensure that the institution's strategy, the overall strategy, is aligned to the purpose of the organization, as well as to ensure that the expectations of the stakeholders are met. So while management on the other side, or the secretariat, is tasked with ensuring that the day-to-day operations of the organization are seamless. So the issues also to ensure performance then rests with the board. The issue of hiring from level 1 to 4 of management rests with the board,
while from level 5 to 11 rests with the senior management. In terms of other functions of the board, we have the board then is obligated to enter into cooperation agreements with the other providers, especially private practitioners who are offering legal aid, and also the universities who are offering legal aids through the law clinics, and all other agencies who then have been accredited to offer those services. Yeah, so essentially that is what is happening there. Thank you. So we're running out of time, so here's what we're going to do. Yoav is speaking tomorrow morning, and we are going to give him extra time on a panel where he's talking about an innovative model in Israel to ensure that lawyers are present at the police station to talk about quality control over the outside lawyers, because I think that's a really important structural issue and something very unique that they're doing. I want to give time for a couple of questions. I know that we need to go to lunch. But should be more than 2 questions. Yeah, probably. You But did a monopole of questions, and we have traveled long way to come here, and we need to give a freedom of question for the audience that is very distinguished and are ready to give the questions. Yeah. Okay. Good morning. Like Mr. Jones, we didn't sleep, and we have the right to ask questions. So, and you all agree with me if we are a bit late, because the distinguished audience needs to exchange, not only to listen. My first question to Mr. Jones. In your activity as a neighborhood defender service, do you provide any funds or assistance for the post-trauma assistance in a legal aid case? Meaning, in different countries, there is a real weakness or absence of funds to assist any defendant or any victim of maybe a terrorist activity or whatever happened to them, to have a psychologist and an assistance to care about their moral and psychological situation. How did you solve this? And my other question is to Mr. Sapir. Do you apply one standard to all the citizens and foreigners living in the territory that you control? Thank you. So thank you for that question. Let's take for efficiency, we'll take a few questions and then go back to the panel. I also we want to leave as much time. I just want to say this in advance for questions and comments, and there's going to be a lot of panels and also breakout sessions later. I want to try to not throw us too off schedule so that the breakout sessions, which are going to be an opportunity to also speak with all the experts about these issues and each other, are cut short. But I want to take a few more questions before we go to responses. Oui, je vous remercie. Je m'appelle Ambert Sabimana. Je viens du Burundi, un tout petit pays d'Afrique centrale et orientale. Je suis ici pour le compte de notre barreau, our Bar Association. Ma petite question, nous avons suivi comment les diverses organisations qui s'occupent de l'aide légale sont organisées. Certains pays ont déjà mis en place des organes déjà autonomes, des services vraiment autonomes. C'est une très bonne chose, vraiment en termes pour garantir l'indépendance de ceux qui œuvrent pour l'aide légale. J'avais une petite question, c'est peut-être parce que je viens d'un pays qui, dans son histoire, a connu des périodes assez troubles. Le système aide légal classique, on le comprend tous de la même manière. Mais dans des situations particulières où il y a vraiment des atteintes aux droits de l'homme de masse assez graves, pour des raisons quelconques, des situations de troubles, de manifestations générales ou de quasi-guerre civile, est-ce que nos organisations sont capables de continuer à assurer un service d'aide légale? Parce que parfois, on a des sollicitations que je dirais de masse.
des gens par centaines ou par milliers qui vraiment ont besoin d'une aide juridique, Et parfois, je suis obligé de le dire, ici j'ai compris qu'il y a beaucoup d'officiels, notamment des ministres, parfois ces personnes qui nécessitent l'aide légale de masse ont en face d'eux des gens qui sont très puissants, notamment lorsqu'il y a beaucoup de désarrestations par centaines et même par milliers. Et ce sont des arrestations, ce sont des situations de violation des droits de l'homme qui ont une connotation politique. Et parfois, dans certains États, ce n'est pas tous, les autorités sont parfois, sur les droits de l'homme, ils sont parfois ils y mettent du muscle, si je puis dire. Est-ce que dans ces cas-là, ceux qui sont chargés d'assister ces personnes ne se retrouvent pas parfois limités parce que ce sont des situations plus de force que de droit qui entrent en jeu? Je parle en connaissance de cause parce qu'en tant qu'avocat, nous avons eu dans un passé très récent à défendre des gens. Beaucoup de personnes et où les gens qui étaient vraiment impliqués, à qui on demandait de respecter les droits de ces gens-là, c'était déjà très puissants et haut placés et qui parfois utilisaient des méthodes assez brutales. Je vous remercie. I think we have time maybe for one more question. And we have to, told we need to end at 1 so that we can, there will be 30 minutes off, but I just want to stress that this is just an opening to many of the issues of independence and quality are going to be discussed many times over the course of this conference with fewer participants, and what we're trying to do is keep at least 30 minutes for question and answers and comments throughout the panel sessions that will happen after lunch. So if there's one more question, and then we can go towards the specific people that were asked questions and ask everyone to make a brief response before we go to lunch. Здравствуйте, меня зовут Виолетта Удаджилу, я из Молдавии. Я представляю Национальную ассоциацию параюристов из Молдовы. Скажите, пожалуйста, я слышала ваш все, что вы сказали. Скажите, пожалуйста, если люди из вашей страны имеют доступности не только с высшеквалифицированной юридической помощью, но и первичной юридической помощью. Спрашиваю это, потому что многие из людей не имеют базовые юридические знания, живут в нищету, и они даже не знают, как искать тот человек, который могут сказать, какие документы им надо для того или того, для какой-то проблемы. И я хочу знать, если у вас есть параюристов, если в вашей стране оказывается первичная юридическая помощь. Я знаю опыт Украины, но не знаю опыта других стран. Спасибо вам. Okay, let's start with Rick and then go down. Some of the questions were general, so if everyone can just keep it to very, very brief, because we need to stop. So I'll try to really very quickly respond to all three questions, and thank you for all three questions. With respect to funding and money for extra sort of legal services, particularly mental health and experts, that sort of falls into two buckets, two categories. One is services provided within the scope of the litigation, services provided within the scope of the representation of the client. And we have, not only do we have monies for social workers and advocates and folks who work directly with the clients and particularly with respect to mental health, because it's such a big issue with respect to their mental health issues. But also we have a budget, and this is negotiated within the four corners of our contract, to seek and to retain experts if we need experts within the course and the scope of the litigation. So we have both of those things in-house, and the ability to do both of those things in-house, provide experts if needed, psychologists, psychiatrists, what have you, but also we have on staff folks who are trained and have the educational background to do that work, social workers and advocates and others.
With respect to, and that's within the scope of the litigation, with respect to what we call aftercare, a person whose legal troubles are over, but they still need help with whatever brought them into the system in the first place, there's two things there. Again, we have the in-house staff to do that, but we also have very strong linkages with other organizations and other providers and other groups who specialize in those services, whatever it is that the client needs, so that we can, if we can't do it in-house, we can very effectively refer the person. It's not just necessarily a referral within New York City or New York State. We frequently refer folks to other states if their services are better. So we have the ability both within the scope of the litigation to do that work, but also in what we call aftercare, after the client's matters may be over, but they still need help addressing whatever brought them into the system in the first place. Very quickly, with respect to the question about Burundi and the what we call sort of impact litigation and the ability to look at societal inequities and societal injustices, we don't do that work. We don't do the impact litigation ourselves, but what we do and are well positioned to do very effectively is to spot trends and to be able to see where things are going off the rails or massively wrong within the justice system, and then work with organizations in the United States, mostly the ACLU, others, who have the ability to do that mass litigation, but we provide them the data, we spot the trends, we work with them to make sure that they have the most sophisticated and most up-to-date data to try to fight and correct those for a broad scale of folks. And then the last one was, how do you find the services? And one of the things that we do in our office is we strive very hard to be what we call community-based. And we try to be a good neighbor in the communities wherein we work. And so that means that for people who are not sophisticated, for people who don't really know how to assess and secure legal representation, we go into the community, we go to churches, we go to community boards, we go to school boards, we go to tenant associations, we go out in the community on a daily basis and do what we call outreach and help people to understand not only that we're here, come use our services, but also what we call know your rights. And it's a real educational piece to help people understand that they have rights, that the Constitution applies to them, and that they should be about the business of making sure that they're getting the same fundamental fairness and justice that everybody else does. So we're very active in the community. We really have to end, so I'm going to give the last response to Yoav, because there was a specific question for you. Sure. So I was asked about equal standard to non-citizens. The answer is yes. Our office represents citizens and non-citizens alike. They have the exact equal rights. Once they're accused or arrested within the boundaries of Israel, then they have the same rights. Actually, many of our clients are non-citizens, asylum seekers, minorities, Palestinians from the West Bank and Gaza. And I did not have time to emphasize the advantages of the mixed system, but one of them is related to your question. It is flexibility in retaining attorneys. So languages is a major issue. If we can work with 1,000 attorneys, then we have the ability to retain attorneys who speak different languages. We try to appoint an attorney that speaks the language of the client. In rare cases, we use interpreters, but this is not the default. Okay, thank you. So thank you to all of our panelists. It was difficult. We had a lot of wonderful people with lots to say, and so fitting it into the time is very difficult. But many of them are speaking again, and we also have breakout sessions. So we really want to encourage as much audience participation and questions as possible going forward. Thank you.